wa tó lé ojú wa tó kó. Ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri gbogbo àgbáńláyé ibi tẹ́ lórí ọ̀fẹ́ látùtí mọ́ wo ìkànnì Àràbà tẹlifíṣàn. Gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ wá gbọ́ ohun tí ẹ gbọ́ rí nípa òmìnira Yorùbá. Bàbá Prof Banji Akintoye, bàbá tú àwọn nǹkan kan, wọ́n sọ àwọn nǹkan kan tẹ́ tí gbọ́ rí nípa ọ̀rọ̀ òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. Never again. Ẹ wò gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ súnmọ́ bí, ẹ bá mi pín ètò yìí kó káàkiri, ẹ bá mi pín ètò yìí kó kan gbogbo àwọn èèyàn wa lọ́wọ́. Tẹ́ bá ń gbọ́ bí a source of inspiration fún gbogbo àwọn èèyàn wa, ètò tẹ́ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ó ní. Tẹ́yin gan bá wò ẹ mọ̀ pọ́mọ Yorùbá gbọ́dọ̀ dìde tán, ẹ máa mọ̀ pọ́mọ Yorùbá a gbọ́dọ̀ dìde tán, àkókò yà gbọ́dọ̀ mí sí ẹ̀. Bàbá Prof Banji Akintoye wọ́n tú àwọn nǹkan kan, àṣírí ńlá ni, Ọlọ́run gbọ́, àṣírí ńlá ni. Náà gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ ká lọ. Ṣùgbọ́n kí n tó mú fọ́nrán tí bàbá Prof Banji Akintoye tí wọ́n ṣe yìí, kí n tó mú wá sójú wòran ẹ̀yin èèyàn wa, mo kí ẹ̀yin bàbá, mo kí ẹ̀yin màmá, mo kí ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n àti àbúrò káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àgbáyé, pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátápátá tẹ́ ẹ gbàgbọ́ pé òmìnira òní, lẹ́yìn òmìnira kò sí nǹkan míì mọ́. Mo kí yín ẹ̀yin tẹ́ wá ń darapọ̀ mọ́ ìkànnì Àràbà fúngbà àkọ́kọ́, ẹ má gbàgbé o, mo kí ẹ̀yin náà káàbọ̀. Ṣùgbọ́n kẹ́ bá lè mọ́ gbádùn ìkànnì yìí síwájú àti síwájú sí, subscribe button ẹ tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ subscribe button tán, ẹ máa rí notification bell, ìyẹn dàbí agogo níwájú subscribe button yẹn, ẹ tẹ̀ yẹn náà sí, ìyẹn gangan látani lólobó, yóò mọ̀ tani lólobó lóòrèkóòrè tí a bá ń ṣe live show lórí ìkànnì Àràbà tẹlifíṣàn tàbí lórí Ojútáyé tẹlifíṣàn, a máa fún yín ní notification. Bákan náà tá bá fi fídíò tuntun míì sórí ìkànnì wa, á jẹ́ kẹ́ máa mọ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń subscribe sórí Àràbà TV, ẹ máa subscribe sórí Ojútáyé tẹlifíṣàn. Láì dé ìnà pẹnu, ẹ jẹ́ kí n mú fọ́nrán bàbá Prof Banji Akintoye, ẹ jẹ́ kí n mú wọlé. Ó yá gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ bá mi share ẹ̀ káàkiri. God has chosen us and given us the type of culture that is meant to unify the world, to unite men. So it is not because of the religion of the people who were preaching in Oyo towns in those days that our people began to attack them. Our people began to attack them because they were being rude. They were being nasty to our rulers, our chiefs, our culture, our everything. And so people began to attack them. And they began to run back to Hausa land. Then those of them who were Yoruba ran to the city of Ilorin, where there was already a rebellion against the Alaafin. Rebellion was led by a man called Afonja. He was the Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò of the empire. His duty as Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò was to protect the Oyo homeland. Now he turned the power that was given to him against the Alaafin. And when the Muslims began to arrive, he then made a public statement, a public invitation in 1817 to say any Muslim who is afraid in his homeland that he will be attacked, who is afraid in his hometown in Oyo land that he will be attacked, is free to come to Ilorin. And so large numbers of Muslims fled to Ilorin, and Ilorin became instantly a Muslim city. There was a man called Alimi, a Fulani man who used to go about peddling charms. Afonja invited him to come to Ilorin and make charms for him and his army. And within the army, the soldiers appointed him as their imam. He was no conqueror. He was not a conqueror. He was not a Fulani man conquering Yoruba land or conquering Ilorin at all.
He was just one humble medicine seller whom Afanja invited to come and live in his town. Afanja invited many people to come and live in his town. Some of them were Muslims, some of them were not Muslims. This one man happened to be a foreigner who was a Muslim. And he became the chief imam of the Muslim community in Afanja's army. It was because he was in that type of position as chief imam in the army that when Afanja died, he was able to get the Muslim community in the army to appoint him as the chief imam for the whole of Ilorin. And he ultimately was accepted by the predominantly Muslim community in Ilorin as the ruler of Ilorin. So it's not that Ilorin was conquered by anybody from anywhere. Ilorin was not conquered by the Fulani. But after the Ilorin people had done that, the Yoruba people were horrified. What is going on with our brothers in Ilorin? They've made a foreigner their ruler. We must throw him out of the place. So volunteer armies emerged to go and attack Ilorin and drive the foreigner out. Unfortunately, they were not well organized, they were not united. They would go excitedly to Ilorin and sometimes without even fighting, they would be driven back by hunger. Finally, one major attack did occur in 1835, led by the reigning Alaafin of the time. He lost because the army just disintegrated under him, and he himself lost his life. How he lost his life is a story that the Yoruba people must learn. I will find another time to tell that story. You want to hear it now? Be ready to shed tears. The Alaafin Oluewu was a handsome prince, very handsome man, and a very pleasant man, also a very courageous. Find another time to tell that story. You want to hear it now? Be ready to shed tears. The Alaafin Oluewu was a handsome prince, very handsome man, and a very pleasant man, also a very courageous person. On his way to the attack on Ilorin, he went through many towns and brought a lot of people with him. But outside Ilorin, the army began to quarrel among themselves. Some said one thing, other people said other things. The end result of it was that the Alaafin decided, no, we've gone this far. If nobody is fighting with me, I will fight alone. Nobody fighting with me, I will fight alone. So he plunged into the fight. And his son, his eldest son, plunged into the fight with him. When the fighting got bad, in the middle of the day, his son came, galloped to him where he was leading, where he was fighting like a prince, like a great warrior prince. Got off his horse, prostrated before him and said, my father, it doesn't look good, but we are Yoruba, we are Oyo, and we are the Alaafin's family. We don't turn back. So goodbye. I may never see you again. So he got onto his horse and galloped away. He fell in battle. The Alaafin fought
and also fell from his horse. But he wasn't dead. He was badly wounded. And there was a fight over his body. And his body was finally taken into the city of Ilorin and taken to the home of the most senior man in the army, who was a Yoruba chief. And the emir sent somebody to go and see what is happening back there. They drove him back. This is not for foreigners. This is for us, Yoruba people. They knew he was going to die because he was so badly wounded. They wanted to subject him to the fullest disgrace imaginable. They put shackles in his legs. They bound his hands. And then one of the leading Yoruba chiefs took a sword and cut off his head. That's their laughing. There were young men there. There were young men there who saw it happen. They were horrified to see what had happened. And almost all of them fled from Ilorin and ended up in Ibadan. And they were among the young men who fought the Ilorin army in 1840 in Osogbo and defeated the Ilorin army and captured the leading Yoruba men from Ilorin. That's what we Yoruba sometimes do to ourselves. When we have a quarrel over politics, we tend to want to destroy one another. The big question is why? Ìtàjẹ́kọ́ nínú Nàìjíríà. Ìtí Ọlọ́run sọ sínú Kùránì àti Báíbù. Àwọn ìjọba wọn lórílẹ̀-èdè yìí wọn ò tẹ̀lé o. Àtàmù Húnà Nyásà Pìlìpìlì. Wọ́n máa pàṣẹ pé káwọn èèyàn máa ṣe dáadáa. Pátá Sáúnà Àfúsàkún. Wọ́n kọ̀ fúnra wọn lábújá àwọn òṣè. Àárín ara wọn nìkan ni wọ́n ti ń gbádùn. Kò sí tó kátálíkà nílẹ̀ Nàìjíríà kó gbádùn. Àgbo léyà tá a rà lọ́dún yìí ká fẹ́ fi pa léyà èyí tó kéré jù ní 150,000 àgbò. Wọ́n ti fi ara ni wọ́n kọjá àlà. Nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìjọba sẹ̀mó 1,500 ni wọ́n ta sẹ̀mó. Ráìsì 7,000 naira. Ní ìsìn ráìsì ti di 35,000. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà màálù òkè ẹ̀sẹ̀ fẹ́rẹ́ wọ́n mọ́. A máa ná bí 250,000 kẹ́kọ̀ọ́ ní mọ̀lú ẹ̀rọ kan. Ìdí rèé táwọn wò pé ṣé tìlú ẹ̀ máa lọ bẹ́ẹ̀ tí yóò máa tẹ̀lé àwọn lọ bẹ́ẹ̀ nínú Nàìjíríà. Tábà wọn lọ sóko wípé àfẹ́ lọ dáko nígbà tí oúnjẹ wọ́n. Oúnjẹ tó wọ́n yìí ẹ jẹ́ ká lọ dáko fún ara wa. Àwọn adáko tán wọ́n wá kú bàtà mọ̀ kéré. Òróró àti fílàní wọ́n wá wọnú oko wọ́n jẹ gbogbo ẹ̀. Ẹni tó bá tún wá sọ̀rọ̀ wọ́n kù sàládà. Ẹni tó bá tún jóbìnrin wọ́n kù rẹ́pẹ̀. Ṣé bá tún wá sọ àwọn ọlọ́pàá wípé kò sí ìkẹ̀kẹ́ tó lọ́pàá ṣe wọ́n fi wọ́n lẹ̀ ni wọ́n lọ ti gba ìṣọ́kàn ní Àbújá. Ẹ̀kejì ń bẹ̀ gbogbo tí wọ́n jẹ́ ọ̀nà wa láti Èkó tó fi Ìjẹ̀bú Òde tó fi dé káàkiri. Lè ríbi tí ẹ̀ ní gbọ́njọ́ kan pé wọ́n má dáná. Àwọn olè ń dáná kidnapper ṣe tiẹ̀. Wàhálà dé lóríṣiríṣi, gbogbo wàhálà oríṣiríṣi tí ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, àwa ló tó gẹ́ wípé àfẹ́rú ẹ̀ mọ́, ìrọ̀rùn là ń fẹ́ nílẹ̀ Yorùbá, ìrọ̀rùn tá a ti fẹ́ yìí, àwọn fẹ́ kọ́ káàkiri ọkùnrin, kọ́ káàkiri obìnrin, kọ́ káàkiri ọmọdé, kọ́ káàkiri àgbàlagbà, kọ́ káàkiri ọmọ ọ̀dọ́, kọ́ káàkiri ọba ìlú, kọ́lá nílẹ̀ Yorùbá wa yìí, ó di ọba mẹ́rin tí wọ́n ti jí gbé nílẹ̀ Yorùbá. Lẹ́yìn tá a sì rí tẹ́lẹ̀ ní kẹ̀kẹ́ ọgbọ̀n ọdún àìrí wàhálà kidnapper Boko Haram ilẹ̀ Haúsá ló wà, mẹ̀tàsẹ́nì ilẹ̀ Haúsá ló wà, banditi ilẹ̀ Haúsá ló wà, sàkísàkì ilẹ̀ Haúsá ló wà. Kò sí tó kẹ́yìn náà Yorùbá pẹ̀lú Boko Haram àmọ́ láàrin ọdún 5 sísìn ní Boko Haram bẹ̀rẹ̀ sí pa gbogbo àwọn èèyàn wa. Èèyàn tó ti wá pa
nílùú Nàìjíríà lónìí báyìí ó ti wá wọ 17,000 ẹ̀mí tí Ọlọ́run sì júwe sí wa nínú Kùránì pé máa kọ́tọ́lá nọ́ọ̀sì mùtà àmìdàn gbogbo ẹ̀dá yòówù tó bá mọ̀ pa èèyàn láyé ọ̀jà sáà yóò mọ̀ tàjábọ̀ Ọlọ́run ò ní fẹ́rí jẹ́ ó tọ̀hún Ọlọ́run ojú òsì nìyẹn ẹ wá wo èèyàn tá pa lójoojúmọ́ wọ́n pa obìnrin kanjọ́ kan nínú oko aláboyún ni wọ́n sì pa toyúntoyún gbogbo wàhálà ìdáwà ló tó gẹ́ àwọn akọ lẹ́tà sí ìjọba àpapọ̀ tí ń jẹ́ Amẹ́ríkà àti àwọn alágbára àgbáyé kí wọ́n wo pé ìran Yorùbá ìran tí máa ń fẹ́ àlàáfíà ni wá ìran Yorùbá a kì í jà sẹ́sì ìran Yorùbá a máa lọ ní pẹ̀lú àlàáfíà a kì í búyàn àìjalè àìpàtàkì àwọn tó wọ́n sáàrin wa yìí àwọn tó kó wà lábá wa àwọn tó kó sáàrin wa yìí àwọn tó fẹ́ dá wà lálẹ́ ìdí rèé tí a fi wá gba sàtífíkẹ́tì UNPA wípé gbogbo ọmọ Yorùbá pátá a ṣetán láti gbòmìnira abẹ́dájú káni security tí ó mọ̀ fún àwọn àlẹ́ káni security tí ó mọ̀ dáàdì ilé wa tá a bá lọ Èkó polisi kí lè ọmọ jí ọgbẹ́ mọ́ polisi kí lè ọmọ jí ọgbẹ́ mọ́ ìdí rẹ̀ tí ó yà ọmọ Yorùbá about 50 million population ọmọ Yorùbá wọ́n fi aṣọ yìí pé àwọn ṣetán láti lọ Ìgbòho òde àti ìdẹ̀kùn fọlọ́gbọ̀n àti òkùnkejì ìjọ abẹ́rẹ́ ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá bá àbára mọ́ èmi ò fẹ́ nínú àwọn sọ́dọ̀ tí o àbára mọ́ ṣé ká máa tẹ̀lé kò ní lọ ní fẹ́ ní agbára Ọlọ́run òní ni Jímọ̀ nígbà tuntun tó parí oṣù gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa aago pé kí ìran Yorùbá má parẹ́ torí pé tá a bá ní kọ̀ọ̀kọ́ àwọn ọmọ ìyá wa tó wà nílùú òyìnbó tá ń wálé wọn ò ní fọkànbalẹ̀ mọ́ o kò sọ ọmọ ìyá wa tó wà nílùú èbó tí ó fẹ́ wá sílẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀rọ ọmọ bàbá kọ́ méjì gbé láti airport ó ti wá di ìbẹ̀rù bọ̀dé ní agbára Ọlọ́run gbogbo wa tá a wà yìí ṣé à ń fẹ́ Yorùbá nation àbá àfẹ́ Yorùbá nation ẹsẹ̀ pé yá Ìjẹ̀bú sì mọ Ọlọ́run Nigeria police force based in Africa they are working like an elephant they are eating like a rat àwọn ọlọ́pàá wọn ò fún wọn lọ́wọ́ wọn ò fi ó fìyà jẹ wọn wọn ò tọ́jú wọn sálárì wọn ò lọ déédéé ní agbára Ọlọ́run àtúntò ọgbà Yorùbá nation ní agbára Ọlọ́run. Gbogbo ọ̀nà tá a rí lọ́nà Ìjẹ̀bú Òde ń bí tó fi dábẹ́kúta tó fi dé Ìlà-Àró kò sọ́nà tó dá ń bẹ̀ o a dìgbò mọ́ o a bá fẹ́ dìgbò tá a bá dìgbò mọ́ ẹ̀náwó sọ́kọ̀ pé kò sí gbò a dìgbò mọ́ ó tó gẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá ká máa pa wá kó máa jí wa gbé ó ti tó gẹ́ báyìí ibi táwa ń lọ ò jìnnà ibi tá ń yà ló pọ̀ ṣe rí Ìjẹ̀bú Òde tá a wà yìí ẹ rí i pé òjò ń rọ̀ òjò tí ń rọ̀ yìí òjò ìdùnnú ni òjò àlàáfíà ni gbogbo ibi tí wọ́n bá ti fẹ́ gba òmìnira òun náà ni òjò máa ń rọ̀ ibi tí oòrùn bá ti mú ẹ lè rí ìtúsílẹ̀ Ìjẹ̀bú Òde tá a wà yìí òjò bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀ èyí túmọ̀ sí pé àwọn wòlíì Ọlọ́run wọ́n wà nílùú Ìjẹ̀bú yìí àwọn ẹni Ọlọ́run wọ́n ń bẹ ní Ògùn state tẹ́ bá wo gbogbo Nàìjíríà lónìí tẹ́ ẹ̀ bá ti rí kí ọmọ Ògùn state kọ́ dá síjọba Nàìjíríà ìjọba yẹn máa parẹ́ Abíọ́lá Ògùn state Awólọ́wọ̀ Ògùn state Dẹ̀yìndé Fernandez Ògùn state Délé Kókà Ògùn state Mákẹ́lú Alẹ́rúgà Ògùn state Délé Lọ́rí Ògùn state Ọbásanjọ́ Ògùn state Ọ̀ṣínbàjò Ògùn state gbọ́dọ̀ ọmọ tóbi ìlú Ògùn state àwa wà yìí bá a ṣe wá ní alágbára tó ṣe pé gbogbo wọn náà wà Nàìjíríà tó sì tóbi àmọ̀mọ̀ ríná lógùn state bí abẹ́ ríná ìjọ mi wà tí àwa ń fẹ́ láàrin wa òun ni Yorùbá nation Yorùbá nation òun lọ̀nà àlàáfíà tí ò ní jẹ́ ká ṣubú
tí ò ní jẹ́ ká parẹ́ tí ò sí pé wọ́n máa jí àwọn ọmọ wa gbé tí ò sí pé wọ́n máa jẹ́rìí kọ̀ọ̀kan wa gbé. yá ní fọkànbalẹ̀ yá ní dààmú ọlọ́run ẹ̀sọ́ pé yá lọ́ mọ́kànlá lájọ wí papọ̀ mo fẹ́ kájọ tẹ́wọ́ báyìí ni àwọn ọ̀rẹ́ sókè fọlọ́run kọ́lọ́ mọ̀ pé ara ni wá ebi pa wá ìyà ń jẹ wá ó tó dé ọlọ́run kí ló dé tọkọ bá fúnyàwó ní 1000 ìjà ni wọ́n bà túká lálẹ́ 1000 ọ̀rọ̀ aláìsí ó ti àṣẹwó ó ti àrà kankan ẹ̀rọ wájà ṣe bí wọ́n fọ́ ọlọ́run òfin lánàá kò sí ìfọ̀kànbalẹ̀ fún wa o káwá tó ogun náà papọ̀ ọba tó ní sẹ́mọ̀ tó ní lẹ́lẹ̀ ọba tó lágbára tó wà bíjà ìran Yorùbá kó mọ̀ fara ní ìran Yorùbá àwọn ọmọdé mọ̀ ká pé yá lọ yá lọ yá lọ yá lọ yá lọ yá lọ yá lọ. Àwọn kìrìsìtẹ́nì wa ẹ wà ń bí àbá wọn ṣàdúrà tiwọn náà torí káwọn náà fi ń ṣàdúrà kìí ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ ni ní álìlì kìtàbì lọ́lọ́run sọ Ọlọ́run mo fún Jesus Christ mo fún ní tírà àti èké pè ní Bible máa jọba lọ Olúwa máa jọba lọ Olúwa alágbára kì í lè alágbára ká sẹ́gun ní ìjọba ẹ̀kún yóò yé èrò máa jọba lọ Olúwa èmi yóò gbé ọ̀gá Ọlọ́run mi èmi yóò gbé ọ̀gá Ọlọ́run mi èmi yóò gbé ọ̀gá Ọlọ́run mi ní gbogbo òrìṣà tó gbé láàyè ìfọ́fẹ́ àbíyáwó sókè ìyá jẹ́ kó yọ jáde àbíyáwó sókè Yorùbá bá sókè Yorùbá padà lọ́wọ́ hallelujah. Àràbà TV, ojú wa tó lé ojú wa tó kó.